Hi friends, how are you all of you? Right. See, today we'll be discussing about intermediate first year, that is 11th class after 10th, that is new syllabus in physics. ఇంతవరకు మీరు ఏం చేశారంటే లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఫిజిక్స్ సిలబస్లో వేరే ఉండేది. ఇప్పుడు కొంచెం ఈ సంవత్సరం 2025-26 ఏం చేశారంటే సిలబస్లో కొంచెం మార్పు వచ్చింది. ఐపీఈ 2025-26, ఓకే, ఐపీఈ ఇంటర్మీడియట్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్. లాస్ట్ ఇయర్ వరకు సిలబస్ వేరేగా ఉండేది. ఇప్పుడు కొంచెం సెకండ్ ఇయర్ దే హావ్ ఇంట్రడ్యూస్ ఇంటూ ఫస్ట్ ఇయర్, ఓకే, కొంచెం షఫ్లింగ్ అయిందనమాట. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ విల్ డూ ఈజ్ విల్ సీ ద చాప్టర్స్, వాట్ ఆల్ ద న్యూ చాప్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ ఫర్ ద ఐపీఈ ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్. ముందు అది చూసిన తర్వాత మనం చాప్టర్స్లో వెళ్దాం, ఓకేనా. సో లెట్ us see వాట్ ఆర్ ద టోటల్ యూనిట్స్ అండి. సో దానికోసం మీకు నేను ఇదిగోండి, మీకు ఈ సంవత్సరం దిస్ ఈజ్ యువర్ న్యూ బుక్. యూ కెన్ సీ దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ ద న్యూ బుక్, టెక్స్ట్ బుక్ ఫర్ ద 2025-26 అకాడమిక్ ఇయర్, ఓకేనా. చూసారు అందరూ? రైట్. నౌ లెట్ us see the syllabus, new syllabus, first year intermediate physics. See, generally it is divided into totally around 14 units, okay na. So first unit generally you will be having, okay, first unit, units and measurements. I'll write it here. It is divided into 14 units. 2025, this is affected from this year onwards. 2025-26 IPE intermediate examination, board of intermediate examination has changed the syllabus, okay, small variation is there. So ముందు ఆ టాపిక్స్ రాసుకొని తర్వాత విల్ బి గోయింగ్ ఇన్ టు అవర్ సబ్జెక్ట్ డీటెయిల్, ఓకేనా. సో 14 యూనిట్స్లో ఫస్ట్ యూనిట్లో యూనిట్స్ అండ్ dimensions. In first one unit you will be having the chapter units and dimensions. I'll write clearly. Units, I'll write better capital letters, okay, units and dimensions. This is the first unit. మొత్తం 14 units అండి ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ నుంచి. Units and dimensions, I'll better write in capitals. This is the first unit out of 14 units in your first year physics new syllabus, okay na. So we'll be dealing with that. Second unit lo motion in a straight line. Second unit lo motion in a straight line. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అందరూ కూడా ఏం చేస్తారంటే జస్ట్లీ యువర్ పాస్ 10th స్టాండర్డ్ నౌ, యూర్ ఎంటరింగ్ టు 11th క్లాస్. ఫస్ట్ నోట్ డౌన్ ద టాపిక్స్ నోట్ చేసుకుంటే దెన్ విల్ బి గోయింగ్ డీటెయిల్ ఇన్ టు ద చాప్టర్స్, దెన్ బికమ్స్ ఈజీ, ఓకే. సో న్యూ సిలబస్ ఐపీ 2025-26 ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఇది 14 యూనిట్స్గా డివైడ్ చేశారు. ఫస్ట్ యూనిట్లో యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్స్, సెకండ్ యూనిట్లో మోషన్ ఇన్ ఎ స్ట్రైట్ లైన్, థర్డ్ యూనిట్లో మోషన్ ఇన్ ఎ ప్లేన్. In third unit you are having motion in a plane, that is third unit, motion in a plane, okay na. Fourth unit loss of motion, fourth unit loss of motion, that is your fourth one. Fifth unit lo, please write clearly. In fifth unit, work, energy and power. Work, energy and power. That is fifth unit, that is work, power, energy in other words. Next one is sixth unit. Sixth unit lo system of particles and rotational motion. System of particles, system
of particles and rotational motion This is the 6th unit and new syllabus. Okay, system of particles and rotational motion. Okay na, ante center of mass avanni vastayi dantlo. 7th unit lo gravitation. In 7th unit we'll be having gravitation. 7th unit we are having gravitation. Okay, and 8th unit mechanical properties of solids. 8th unit lo mechanical properties of solids. Okay na? Next 9th one mechanical properties of fluids. Next one is same thing and mechanical properties of fluids. ఒకటే రాస్తున్నాను because same thing repeat అవుతుంది. Same thing mechanical properties of fluids, it's solids fluids. 10th unit లో thermal properties of matter please. Heat. ఓకేనా? thermal properties of matter. Okay, so we'll be dealing about heat and other things. 11th one. Okay, so 11th unit 10th unit open అయిపోయింది కదా. thermal properties of matter లో we'll be studying about heat and other thing. Next 11th లో thermodynamics. That is 11th one. Are you writing now? 11th unit is thermodynamics. 12th unit is kinetic theory. That is kinetic theory of gases. Kinetic theory. Nothing but kinetic theory of gases. Okay. Next one is 13th one. 12th one is kinetic theory of gases. 12th one. 13th one oscillations అండి. ఇదే మీకు సిలబస్ మారిందని చెప్పాను కదా, ఇదే ఆసిలేషన్స్. ఈ ఆసిలేషన్స్ యాక్చువల్గా ఇంత ముందు ఉండేది, కొంచెం మీకు వేరే చేశాడు. ఓకేనా? ఆసిలేషన్స్. తర్వాత ఇంకా లాస్ట్ వన్ వేవ్స్. ఇదండి యాడ్ చేశారు వేవ్స్. యాక్చువల్గా అప్ టు లాస్ట్ ఇయర్ దిస్ వాజ్ ఇన్ యువర్ సెకండ్ ఇయర్ ఫిజిక్స్. In sound chapter. But what you have done is that chapter again taken and kept in your first year. So second year waves, sound waves, beats, etc. అవన్నీ కూడా మీరు ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సూపర్వేషన్ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో మనం చదువుతాం. సో టోటల్ యూర్ హ్యావింగ్, యూ కెన్ సీ హౌ మెనీ యూనిట్స్, 14 units యూర్ హ్యావింగ్. ఓకేనా? సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్ అండి, యువర్ పేపర్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజ్డ్, క్వశ్చన్ పేపర్. ఓకేనా? అది కూడా మనం టీచర్ నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది నోట్ చేయండి ప్లీజ్. నోట్ డౌన్ ఆల్ ద టాపిక్స్ బికాస్ సిలబస్ మారింది కాబట్టి చాలా మందికి ఈ పాటికి తెలిసే ఉంటుంది. బట్ దోస్ హు డోంట్ నో ఐఎమ్ టెల్లింగ్. ఓకే, ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. నోట్ చేస్తే మీకు పేపర్ కూడా చెప్తాను. క్వశ్చన్ పేపర్ కూడా మారింది, మార్క్స్, టోటల్ మార్క్స్. ఓకే, రైట్. ఐమ్ రబ్బింగ్. Right. See here now. క్వశ్చన్ పేపరు లాస్ట్ ఇయర్ వరకు ఇది కూడా జరిపేయచ్చా? ఓకే, ఇది కూడా జరిపేస్తున్నాను. ఆసిలేషన్స్ అండ్ వేవ్స్. లాస్ట్ ఇయర్ వరకు మీకు పేపర్ ఎలా ఉండదంటే టోటల్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ 60, ఫిజిక్స్ 60, మ్యాథ్స్ 75 ఉండేది. బట్ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరం ఏం చేశారంటే మ్యాక్సిమం మార్క్స్ 85కి చేశారండి. ప్లీజ్ 85 చూసారు ఎంత మారిందో? 25 మార్క్స్ పెరిగింది ఫిజిక్స్ పేపర్.
ఈ 85 కూడా ఎలా ఉందో కూడా అది మీకు ప్యాటర్న్ చెప్తాను, చాలా జాగ్రత్తగా నోట్ చేసుకోండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. దాని తర్వాత సబ్జెక్టులో వెళ్దాం మనం ఫస్ట్ చాప్టర్కి. అంతకుముందు మనకి 60కి ఉండేది, మీకు తెలిసే ఉంటుంది 60. ఎలాగా 10 into 2 20 marks. You have to answer all the questions, 10 questions, no choice. తర్వాత మీకు 6 into 4 ఉండేది, 8 questions ఇచ్చేవారు, 2 చాయిస్, 6 4s are 24 marks. ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ 4 marks. తర్వాత లాస్ట్ది ఒక చాయిస్ ఉండేది, 2 into 8 16. సో మొత్తం కలపండి, 10 1 3 4 5 6, 10 0 1 4 6. ఇది లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్, ఇది అర్థమవుతుందా? చూడండి 10 1 2 6. ఇప్పుడు అలా కాదు, ప్యాటర్న్ మారిపోయింది. ఈ సంవత్సరం ఏమైందంటే ఇంకొక మార్క్స్ కొంచెం 85కి వెళ్ళిపోయింది. 16 నుంచి బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ 85. ఈ 85 కూడా ఎలా మార్చారు చూడండి. ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ, సెక్షన్ ఏలో ఏం చేశారంటే యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్, ఆల్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్. ఎలా ఉంటాయి అవి పేపరు? 9 into 1, 9 marks. సెక్షన్ అర్థమవుతుంది మీకు ప్యాటర్న్. కొత్త పేపర్ ఇది, ఈ సంవత్సరం నుంచి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఈ పేపరు. 60కి రాదు, ఇక్కడ నుంచి 85 మార్క్స్కి వస్తుంది మీకు. సో హౌ యుల్ బి గెటింగ్ ఈస్, ఫస్ట్ సెక్షన్ ఏ యుల్ బి హ్యావింగ్ 1 mark క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? 9 into 9 questions will be given, no choice. 9 into 1 mark, that is 9 marks. నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి. సెక్షన్ బిలో కూడా ఏం చేశారంటే యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ అగైన్. హియర్ ఆల్సో ఆల్ క్వశ్చన్స్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్, ఆల్ క్వశ్చన్స్, నో చాయిస్ ప్లీజ్. అది కూడా ఎలా మీకంటే 14 2s are 28, I think 14 2s are, yes. ఓకేనా? యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్, yes. 14 2s, 14 into 2, ఈచ్ 2 marks. ఇక్కడ అంటే ఎంత అయింది? 28 marks. ఇక్కడ కూడా నో చాయిస్, సెక్షన్ బిలో కూడా చాయిస్ లేదు. ఈచ్ ఎంత? 2 మార్కులు, 2. ఇట్ మే బి మ్యాటర్ ఆఫ్ 2 lines or 3 lines. 14 క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు సెక్షన్ బిలో, 2 marks, 14 2 28. ఓకేనా? నెక్స్ట్ చూడండి సెక్షన్ సికి వద్దాం. సెక్షన్ సిలో మీకు కొంచెం చాయిస్ దొరికే అవకాశం ఉంది. ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు you'll be giving 12 questions and you have to answer any 8 questions. Are you following here? You'll be given 4 choice. ఇక్కడ 4 choice వస్తాయండి. సో ఎనీ 8 అంటే ఏంటి? 8 into 4 marks. 8 into 4 marks ఎంత అయింది? 32 marks. అర్థమవుతుంది మీకు? Section A, you have to answer all the questions please, no choice. Each question carries 1 mark. New syllabus. 9 into 1, 9 marks. In section B also, all questions you have to answer, 14 questions, 14 2s are, each 2 marks, 28. Section C, you will be given choice of 4 questions. Okay? So 8 you need to answer, 8 into 4, 32. And last section D. Here you will be giving 1 choice only, and you will be having 3 major questions, okay, and 2 into 8 marks, I suppose. 2 into any 2, yes, 2 into 8 marks, that is 16 marks. Okay, na? I'll write clearly for you. You have to write any 2 questions please, not just one. It's all important. Any 2 questions. Any 2 questions. Okay na? So 2 into 8 marks. Total చూసుకొని ఎంత అయిందో? 8 16, 16 plus this thing 25, 5 2 3 6 7 8. చూడండి సరిపోయిందా? 85 marks. So this is the pattern. అర్థమవుతుందా? నోట్ చేసుకోండి క్లియర్గా, బికాజ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో దిస్ వన్ యూ కోంట్ గో ఫార్వర్డ్. ఎందుకంటే ముందు మనకి ప్యాటర్న్ తెలియాలి. మనకి పేపర్ ప్యాటర్న్ తెలిస్తేనే మనం ఈజీగా ఆన్సర్ చేసుకోవాలి. ఓకేనా? ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, జస్ట్ ఎ మినిట్. రైట్, ఓకేనా? క్లియర్? రబ్ చేస్తున్నాను. సో ఫ్రమ్ దిస్ ఇయర్ యూ విల్ బి హ్యావింగ్ ఫర్ 85 మార్క్స్ ఫిజిక్స్. ఓకేనా? 4 sections. First 2 sections no choice,
Third section you'll have 4 choice, 8 questions, 8 4s are 32. Last section లో 1 choice, 2 8 is 16. ఓకేనా, రబ్ చేస్తానండి. విల్ గో టు ది సబ్జెక్ట్ నౌ. సో ఇది అండి ప్యాటర్న్ ఈసారి నుంచి. దిస్ ఈస్ ద న్యూ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ ఫ్రమ్ దిస్ అకాడమిక్ ఇయర్ 2025-26. ఓకే, రైట్. Now let us enter into our first chapter today, that is first unit, units and dimensions. Okay na, we'll be going into the first chapter, that is units and dimensions. Please note cheskondi. Right, so I'm putting the heading first unit, units and dimensions. Units and dimensions. So this is our first unit, first year new syllabus. సో సిలబస్లో అయితే పెద్ద ఏం మార్చలేదండి, కొంచెం షఫలింగ్ చేశాడు కానీ సిలబస్లో ఏం మార్చలేదు. ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ ఒకటి సౌండ్ చాప్టర్స్ ఇన్ సెకండ్ ఇయర్ ఇంట్రడ్యూస్ into the first year, that's all, and paper pattern is changed. Now let us see what is units and dimensions. See, in general, see, there are 3 basic physical quantities in the universe. First of all, ముందు basic physical quantities చూద్దాం. Basic physical quantities. ఈ బేసిక్ ఏంటంటే length, mass, time. Are you following here? 3 basic physical quantities. See, you may be wondering what is a fundamental quantity. Fundamental is nothing but a physical quantity which is independent of any other quantity in the universe. Okay? Fundamental quantity ఏంటి? It is a physical quantity. అదొక భౌతిక రాశి. సో ఎన్ని భౌతిక రాశులు బేసిక్ ఉన్నాయి ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్? 3 బేసిక్. ఇవి కాకుండా ఏం చేశారంటే చూడండి, ఈ 3 basic fundamental quantities కాకుండా some more quantities are also invented, like K, which is also called as thermodynamic temperature or Kelvin temperature, luminous intensity I, capital I, but some books this is following as C also, I'll tell you later on. Okay, Ki, and strength of current, capital A or small I, and last one is quantity of substance or amount of substance, moles. So total, if you observe carefully, you can see length, mass, time, Kelvin temperature or thermodynamic temperature, luminous intensity కి చాలాసార్లు ఇవి సి అని కూడా రాస్తున్నారండి. కొన్ని పుస్తకాల్లో క్యాపిటల్ ఐ ఉంది luminous intensity because it is lumens per steradians, 1 candela unit, అది SI యూనిట్, అందుకే సి అని రాశాను. ఇది స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ కరెంట్ I or A, amperes, and this is amount of substance with the quantity of substance which is taken as a mole. Okay na? So ఇవేంటి 7 fundamental quantities. Basic ఏమో 3, length, mass, time. But if you talk about total, there are 7 fundamental quantities. Okay na? Basic 3, length, mass, time. But if you add some more 4 quantities, totally you are having 7 fundamental quantities which are independent of any other quantities in the universe. Length, mass, time, Kelvin temperature or thermodynamic temperature, luminous intensity, either you can write capital A or candela C, SI unit, strength of current in amperes, either small I or capital A, amount of substance or quantity of substance, which is nothing but moles. Okay na? ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఏంటంటే ఒకసారి చూద్దాం. See, for length, for example, length ఉందండి. లెంత్కి we have the MKS unit as meters, MKS units. See, MKS and SI units are the same. మళ్ళీ తర్వాత కొంచెం ముందుకెళ్ళిన కొద్దీ MKSకి SIకి రిలేషన్ కూడా మీకు చెప్తాను. MKS and SI are almost same, but in SI system what happens is we'll be dealing about scientist names like Newton, Faraday, Ohm and other persons. But in general, SA and MKS are both same. Only thing is CGS is different one. Okay na? So ఇక్కడ లెంత్కి యూనిట్ ఏంటి? మీటర్స్. ఎందుకంటే చూడండి MKSలో M stands for what?
meters. In the same way, K, kilograms. K stands for kilograms, and S, seconds. S, seconds. Therefore, ఈ లెంత్ యొక్క యూనిట్ ఏంటి అంటే ఎంకేస్లో మీటర్స్. అదేవిధంగా సీజీఎస్లో కావాలని రాసుకోవచ్చు. సీజీఎస్ వెళ్ళాలనుకోండి, ఫర్ సిజిఎస్, సి సెంటీమీటర్స్, అలాగే జీ గ్రామ్స్, అండ్ ఎస్ సెకండ్స్. ఇంకా మీకు కావాలంటే ఎఫ్పిఎస్ సిస్టమ్ కూడా దాంట్లో కూడా ఎఫ్పిఎస్. దిస్ ఇస్ ఆల్సో కాల్డ్ as బ్రిటిష్ సిస్టమ్. ఓకేనా? సో ఎఫ్ స్టాండ్స్ ఫర్ అగైన్ ఫుట్ ఆర్ ఫీట్, ఫుట్ ఆర్ ఫీట్. పి పౌండ్, and again yes seconds. Are you following here? Because British people has invented this one, nowadays we are not using this one. It is ruled out because we have to convert feet, because we know 1 feet is equal to 12 inches, 1 inch is equal to 2.54 centimeters. ఇవన్నీ కన్వర్స్ ఉంది కాబట్టి this FP system nowadays we are not using. That is foot, pound, seconds. Pound means again the mass. British people, they will be measuring weight in pounds. Okay na? And time, if you see in any system, it is measured in seconds only. Those are my points. So, మూడు సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి మనకి, ఎంకేఎస్, సిజిఎస్, ఎఫ్పిఎస్. ఇది కాకుండా ఎస్ఐ సిస్టమ్ ఉంది మళ్ళీ వేరేగా. దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద సైంటిస్ట్ యాజ్ అ ఆనర్. సో లెంత్ యూనిట్ యూ కెన్ టేక్ ఇట్ as meters. The same as mass. If you take mass, what is the SI unit? Kilograms. Kilograms. CGS అయితే grams. ఓకేనా? కిలోగ్రామ్స్, ఇది గ్రామ్స్ సిజిఎస్లో. ఎఫ్పిఎస్ అయితే పౌండ్స్. బట్ నవడేస్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ బ్రిటిష్ సిస్టమ్. దట్ ఈస్ వై ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ దోస్ థింగ్స్. ద సేమ్ ఎట్ టైమ్. See, time, even if they are giving in any hours or anything, always convert into seconds only. So time unit enti seconds. Time unit is seconds. Now these three are basic fundamental physical quantities. Okay? Now these four are also invented. Thermodynamic temperature K. K. So therefore K is called thermodynamic kabatti daniki unit entante kelvins. Lord Kelvin, scientist name. Kelvins. And it is got by adding 273 for centigrade scale. Okay na? So kelvins is the SI unit. In the same way, luminous intensity. Okay? Luminous intensity. Luminous intensity. Luminous intensity. This is dealing with about the light energy. Okay? How much light is falling on surface area. That is, which is written as lumens per steradians. And this is also equal to 1 candela. అందుకన్నా మీకు చెప్పాను కదా, ఐకి యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ as C. ఓకేనా? ఐని సి అని కూడా రాస్తున్నారు కొన్ని పుస్తకాలు. లూమెన్స్ ఏంటంటే లూమెన్స్ పర్ స్టెరేడియన్స్, విచ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 candela ఆర్ సింప్లీ సి, ఎస్ఐ యూనిట్. ద సేమ్ వే లాస్ట్ తర్వాత సెకండ్ లాస్ట్ వన్ ఏ ఆర్ ఐ. ఏ ఆర్ small a. This is what? Strength of current. Another fundamental quantity. Strength of current. Which is measured in amperes after scientist ampere. Okay na? So A is the, will be indicating the symbol. A is the symbol. Okay? And of course A is also unit, SI unit of current, strength of current. And last one is M and D. This is quantity of substance or amount of substance. Amount of substance, which is nothing but moles, and the symbol is mole. MOL, mole. Okay na? Unit emo mole. Unit emo mole. SI unit is mole, and the symbol is MOL and rastam mole. అదవుతుందా? చూడండి, ఇవన్నీ ఎలా రాస్తాం మన సింబల్స్. టీ, కే, ఐ ఆర్ సి, యాంపర్ ఏ. సో దీనికి ఎంఓఎల్ అని మోల్ అని రాస్తాం సింబల్. యూనిట్ ఏంటి? మోల్స్. సో దీస్ ఆర్ 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్. 7 ఆఫ్టర్ ద 3 బేసిక్
quantities. Length, mass, time. Thermodynamic temperature, Kelvin temperature, luminous intensity, lumens per steradians, which is equal to 1 candela, SI unit of the intensity of light, and strength of current, SI unit is amperes, and quantity of substance or amount of substance is mole. Okay, na? Unit is mole and symbol is mol mole. Or some books they are writing m only simply. Okay, అర్థమవుతుంది కదా? So these are the systems, MKS, CGS, FPS, etc. of 7 fundamental quantities in the universe after 3 basic quantities. Now, apart from these, ఇవి కాకుండా మీకు there are some supplementary quantities, please. Note చేసుకున్నారు కదా? Apart from 7 fundamental quantities మనకి ఏంటి? There are 2 supplementary quantities. There are 2 supplementary quantities. రాసుకోండి. There are 2 supplementary quantities. ఈ 7 ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్, ఈ భౌతిక రాశులు లేదా ప్రధాన రాశులు కాకుండా 2 సప్లిమెంటరీ క్వాంటిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. అదేంటంటే ఒకటి యాంగిల్ లేదా ప్లెయిన్ యాంగిల్, యాంగిల్ ఆర్ ప్లెయిన్ యాంగిల్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ సాలిడ్ యాంగిల్. One is angle, it is also called as plane angle. Second one is solid angle. Angle అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్కిల్ తీసుకోండి, అలాగా ఇది సెంటర్ అనుకోండి, అండ్ సపోజ్ లెట్ us టేక్ దిస్ అన్ ఆర్క్. ఇది ఏ బి అనుకోండి. లెట్ దిస్ బి థీటా, లెట్ దిస్ బి రేడియస్ ఆర్. Now how you will get the arc of a circle in mathematics or length of the arc AB? ఎలా వస్తుంది? Length of the arc ఇక్కడ రాస్తున్నాను చూడండి. Length of the arc AB ఎలా వస్తుంది? Radius vector into angular displacement R into theta, లేదా AB arc length, లేదా AB arc length by R is equal to theta. అదవుతుంది మీకు? So we know length of the arc is equal to radius vector into angular displacement R theta AB. AB is equal to R theta, లేదా theta is equal to AB by R. And this theta, the unit for this one is measured in radians, please, not in degrees. Okay na? The measurement is in radians like this or simply RAD. And if you want the relation between radians and degrees, you know what is one rotation? One rotation ఎంతండి? 360 degrees. ఒక rotation, ఒక revolution 360 degrees, which is equal to in terms of radians 2 pi radians. లేదా you can also write like this, 180 degrees is equal to pi radians. లేదా మీకు ఇంకా కావాలంటే దీన్ని ఇలా కూడా కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, 360 degrees is equal to 2 pi radians. If you want in degrees, 1 degree is equal to unitary method, 2 pi by 360 radians. 2 ones are 2 180s are. So therefore 1 degree you can write as pi by 180. ఇలా కూడా రాసుకోవచ్చు. 1 degree is equal to pi by 180 radians. Please make a note. Pi అంటే ఇక్కడ 180 కాదు, 22/7 ప్లీజ్. ఇక్కడ pi అంటే ఏంటి? 22/7 లేదా 3.14 or 22/7. Please make a note. In the same fashion you can also convert like this. ఎలాగా? 2 pi radians is equal to 360 degrees or 1 radian is equal to unitary method 360 by 2 pi. ఓకేనా? to 180. అలాగే పై 180 క్యాన్సిల్ చేయకండి. పై వాల్యూ ఎంత అని చెప్పాను ఇందాక, 3.14 లేదా 22/7. నియర్లీ మనకి ఒక 56 degrees లేదా 57 degrees వస్తుంది. నియర్లీ 57 degrees or 56 degrees 1 రేడియన్. ఒకవేళ డివైడ్ చేస్తే మీరు కావాలని ట్రై చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే పైది 180 by 3.14 చూడండి, 3.1 ఒకటి 3తో డివైడ్ చేస్తే 3 60 వస్తుంది. 0.14 కాబట్టి ఇది కూడా సరిపోయింది. నియర్లీ 56.57 degrees వస్తుంది. 1 radian is equal to. ఓకేనా? సో 1 radian will be this. This is how you will convert mathematically.
రేపొద్దున మీరు ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కన్వర్షన్ మీకు బాగా రావాలి. డిగ్రీస్ రేడియన్స్లోని, రేడియన్స్ డిగ్రీస్లోని. అర్థమవుతుందా మీకు? సో దీస్ ఆర్ ద సప్లిమెంటరీ క్వాంటిటీలో ఫస్ట్ క్వాంటిటీ, దట్ ఈస్ యాంగిల్, ప్లెయిన్ యాంగిల్, విచ్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ రేడియన్స్ ఓన్లీ, నాట్ ఇన్ డిగ్రీస్. నోట్ చేస్తారా? లెట్ us go to the next one now, solid angle. I'm rubbing. Right. Now what is solid angle? దీన్ని తెలుగులో ఘనకోణం అని కూడా అంటారండి సాలిడ్ యాంగిల్ని. సాలిడ్ యాంగిల్ ఎలా చెప్పొచ్చు? రైట్, సాలిడ్ యాంగిల్ చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ ఏ 3D అండి, 3 డైమెన్షనల్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కోన్ తీసుకోండి, 3 డైమెన్షనల్లీ, ఓకేనా? తీసుకొని సపోజ్ ఈ సర్ఫేస్ ఎంత అనుకుందాం, డిఎస్, స్మాల్ ఏరియా, అండ్ దిస్ ఈస్ ద యాంగిల్. ప్లీజ్ ఇక్కడ యాంగిల్ అంటే 3D, యూఆర్ కన్సిడరింగ్ 3D ఫిగర్, 3 డైమెన్షనల్, ఓకేనా? 3 డైమెన్షనల్ మీన్స్ లైక్ దిస్, లైక్ దిస్, లైక్ దిస్, లైక్ దిస్. That angle is called as solid angle. So suppose this is radius r, okay na? Solid angle. See, solid angle generally measured in steradians, please. Steradians. Okay na? Solid angle దేంట్లో మెజర్ చేస్తారు? Steradians. Plane angle is measured in radians. Are you following here? And you can also express in this fashion, this one, this angle, whatever 3D. చెప్పాను కదా 3D ఫిగర్ అని. సో దిస్ యాంగిల్ ఈజ్ ఆల్సో రిటర్న్ యాజ్ థీటా. ఇందాక ఎలా రాసాం మనం? L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ థీటా అని రాసాం. L ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ థీటా, లేదా L/R ఈజ్ ఈక్వల్ టు థీటా అని రాసాం. ఎప్పుడు? ప్లేన్ యాంగిల్లో. ఇక్కడ అలా కాదు, సర్ఫేస్ తీసుకుంటున్నాం, స్మాల్ సర్ఫేస్, ds/r² రాస్తాం. ds/r². దిస్ ఈజ్ హౌ విల్ బి ఎక్స్ప్రెసింగ్ మ్యాథమెటికలీ ఫర్ సాలిడ్ యాంగిల్, ఓకేనా? డిఎస్ లేదా డిఏ మీ ఇష్టం. ఏరియా డిఏ అనుకుంటే డిఏ రాస్తారు, లేదా డిఎస్ అనుకుంటే డిఎస్ ఆర్ డిఏ. దిస్ ఏరియా, ఓకేనా, బై r². క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ విల్ బి ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఫర్ సాలిడ్ యాంగిల్ అండి. అర్థమవుతుంది మీకు? ప్లేన్ యాంగిల్కి సాలిడ్ యాంగిల్కి అది తేడా. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్, బికాజ్ ఇక్కడ 3D ఫిగర్ తీసుకోవాలి, నాట్ 2D ఆర్ లీనియర్ 1, 2, ఓకేనా? 3D మీన్స్ కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఇది మొత్తం సాలిడ్ ఫిగర్, దట్ యాంగిల్ అనమాట. దిస్ యాంగిల్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ థీటా, ds/or dA/r². స్టెరేడియన్స్, ఇట్ ఈస్ మెజర్డ్ ఇన్ స్టెరేడియన్స్. తెలిపేస్తున్నానండి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ and 2 supplementary quantities. Now let us go to the derived quantities, please, fastly. Okay na? Let us go to derived quantities. Derived quantities అంటే ఏంటి? Second part, derived quantities. Derived quantities, TITES, quantities. Derived quantities, QUANTI, quantities. Okay na? TITES, okay na? అసలు డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఆర్ డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్? సి డెఫినేషన్ చెప్పాలంటే దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీ. ఇవి కూడా భౌతిక రాశులే. దీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్, ఓకేనా? ఏ రాశులు అయితే మనకి ప్రధాన రాశుల నుంచి, ఫండమెంటల్ క్వాంటిటీస్ నుంచి ఉత్పన్నం చెందాయో, దీస్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫండమెంటల్. సచ్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీస్. డెరైవ్డ్ quantities, TIES, quantities. So ఏంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి? దీస్ ఆర్ వాట్? దీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్. దీస్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడి నుంచి? ఫండమెంటల్. మీకు అర్థమవుతుందా మీకు?
These quantities are taken away from fundamental. For example, so many are there, but I am giving some examples. Area, pressure, density, etc. చాలా ఉన్నాయి. మొమెంటమ్, ఇంకేమైనా చెప్పుకోవచ్చు మీ ఇష్టం. ఎనర్జీ, ఓకేనా? నా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అసలు ఏరియా డెరైవ్డ్ క్వాంటిటీ ఎలాగా. సపోజ్ వాట్ ఈజ్ ఏరియా ఫార్ములా? ఏరియా జనరల్ యూ కెన్ రైట్ as length into breadth, length into breadth, or length into length. For example, if you take rectangle, దీనికి length breadth ఉంటాయి. The same if you take square, then all the sides are same, length into length. So ఇప్పుడు length ఎవరు మళ్ళీ ఇక్కడ what is length? Again fundamental quantity. Breadth, it is also again length, in other words it is also fundamental. Therefore area is a derived quantity. In the same way pressure, what is pressure? Force by area. And what is force again? Mass into acceleration. Mass, fundamental. Acceleration, rate of change of velocity, again fundamental. Area, again length into length or length into breadth. Okay na? In the same way, third one, density. Density is equal to mass per volume. Mass evaru mallini, your fundamental. What is volume? LBD. Length malli me fundamental. So like this you can give several examples for fundamental quantities which are derived quantities which are extracted from fundamental quantities. అర్థమవుతుందా మీకు? Please. So this is about the fundamental quantities and the derived quantities definitions and also explanation. Now let us go further. After learning about fundamental quantities and derived quantities, మనం ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు అసలు డైమెన్షన్స్ అంటే ఏంటి, డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఎలా రాయాలి ఇచ్చిన ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి. మీకు ఇందాక చెప్పాను కదా, బేసిక్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఆర్ 3: లెంత్, మాస్, టైం. అపార్ట్ ఫ్రమ్ 3 ఫండమెంటల్ అంటే మొత్తం 3+4, దట్ ఈస్ లెంత్, మాస్, టైం, థర్మోడైనమిక్ ఆర్ కెల్విన్ టెంపరేచర్, ల్యూమినస్ ఇంటెన్సిటీ క్యాపిటల్ I or C, strength of current capital A or small a, and lastly amount of substance or quantity of substance is moles. ఓకేనా? సో మనం దీనికి ఎలాగ డైమెన్షన్ ఫార్ములా డెఫినేషన్ ఎలా చెప్పవచ్చు, అసలు డైమెన్షన్స్ ఎలా రాయాలి, డైమెన్షన్ ఫార్ములా ఇచ్చిన ఫిజికల్ క్వాంటిటీకి. లెట్ us see, that is our next heading. క్లియర్గా రావద్దాం, మీకు రైటింగ్ మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. డైమెన్షనల్ ఫార్ములా. అసలు వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ ఫార్ములా? డైమెన్షన్ ఫార్ములా అంటే ఏంటి, ఎలా డిఫైన్ చేయొచ్చు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్ట్ నో వి డిస్కస్ అబౌట్ లెంత్. లెంత్ దేంతో ఇండికేట్ చేస్తాం? ట్రై టు రైట్ ఆల్వేస్ ఇన్ క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఆర్ బోల్డ్ లెటర్స్. ఎప్పుడెప్పుడు మీరు డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ రాస్తారో ఫర్ డిఫరెంట్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్, ట్రై టు రైట్ ఆల్వేస్ ఇన్ బోల్డ్ లెటర్స్. క్యాపిటల్ లెటర్స్లో మాత్రం రాయండి. లెంత్ ఇది, అంతేగాని ఇలా రాయకండి స్మాల్ ఎల్. దిస్ ఈజ్ రాంగ్ వన్. అర్థవుతుందా? దిస్ ఈజ్ రాంగ్ వే ఫర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్యాపిటల్. అలాగే మాస్ ఉంది, దీనికి డైమెన్షన్ ఫార్ములా క్యాపిటల్. అలాగే టైం ఉంది, దీనికి టీ. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, వాట్ ఈస్ ద పవర్ గివెన్ హియర్? 1. వాట్ ఈస్ ద పవర్ హియర్? 1. వాట్ ఈస్ ద పవర్ హియర్? 1. Sometimes it may be negative value also, or more than 1 also, 2, 3 like that. So the power given to any physical quantity is called as dimension formula. అర్థమవుతుంది మీకు? సో డైమెన్షన్ ఫార్ములా అంటే ఏంటంటే, the power given to any physical quantity, are you following here? Any power, it may be negative power or positive power. The power given to any physical quantity is called as dimension formula. Abdullah, please note down. Now we'll try to write some few dimension formula of some physical quantities. అప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది, నోట్ చేసుకోండి. నేనేం చేస్తానంటే కొన్ని మీకు ఇస్తాను, ట్రై చేయండి. విల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ఫస్ట్ వన్,
velocity, second one acceleration, third one force, fourth one work. ఓకే, ఫస్ట్ దీనికి రాయడానికి ట్రై చేద్దాం. ఎలా రాద్దాం? ఫస్ట్ మనం రాయాలంటే దానికి డెఫినేషన్ తెలియదు. వాట్ ఈజ్ వెలాసిటీ? వెలాసిటీ మీన్స్ రేట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. రేట్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏంటి? లెంత్, ఎల్ బై టీ. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే లెంత్ కదా, లెంత్ డైమెన్షన్ ఫార్మ్ అంటే ఎల్, టైంకి టీ. సో వెలాసిటీకి ఏంటి? ఎల్ టీ పవర్ -1 ఆర్ m power 0 l power 1 t power -1. So this is the velocity dimension formula. Next, acceleration. Acceleration అంటే ఏంటి? రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. ఓకేనా? అంటే v by t, రేట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ. ఆల్రెడీ వెలాసిటీకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ కట్టేసాం. ఎంత వచ్చింది? l t power -1 by t. That is equal to l t power -2 or in terms of mass m power 0 l t power -2. అదవుతుందా? ఎంత ఈజీగా ఉంది చూడండి, చాలా ఈజీలీ యూ కెన్ రైట్ డౌన్. నోట్ చేశారా? లెట్ us go to the next one. ఫోర్స్. ఫోర్స్కి ఏంటి సింబల్? క్యాపిటల్ ఎఫ్. ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? మాస్ ఇంటూ యాక్సలరేషన్ ఫ్రమ్ న్యూటన్ సెకండ్లో. మాస్కి క్యాపిటల్ ఎం, డైమెన్షన్ ఫార్ములా. యాక్సలరేషన్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ హియర్. యాక్సలరేషన్ ఎంత? ఇవ్వండి, ml m power 0 l t power -2 l t power -2 బై, ఇంకేం లేదు కదా, బై ఏముంది ఏమో, ఓకేనా? బై ఏం లేదు ఇంకా. సో వాట్ ఇస్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా? దట్ ఈస్ ml t power -2. దట్స్ ఆల్. సేమ్ వే యూ కెన్ రైట్ ఫర్ వర్క్. వాట్ ఈస్ వర్క్? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకేనా? ఫోర్స్ ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. దట్ ఈజ్ ఇక్కడ ఫోర్స్ అంటే ఏంటి? జస్ట్ నౌ ఎవరికైనా ఇయర్ చూడండి, ఇక్కడ రాశాను. ఫోర్స్ అంటే పైన ఉంది, ml t power -2 ఇంటూ డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి? లెంత్. డైమెన్షన్ ఫార్మ్ ఎంత? ఎల్. సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు m, ఇక్కడ ఎల్ ఉంది, ఇక్కడ ఎల్ ఉంది, l power 1 l power 2. సో ml² t power -2. సో ఇలాగ మీరు మీ బుక్లో చాలా ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ ఉన్నాయి ఫిజిక్స్ ఫస్ట్ ఇయర్లో. మొమెంటమ్, ఎనర్జీ, ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, రకరకాలు ఉన్నాయి. ఏమైనా రాసుకోవచ్చు మీరు. యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. సో దిస్ ఈజ్ హౌ యూ కెన్ డిఫైన్ ద డైమెన్షన్ ఫార్ములా అండ్ ఆల్సో యూ కెన్ రైట్ వేరియస్ డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఫర్ వేరియస్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్. ఓకేనా? I'm rubbing. Next one. Right. Clear? Any doubts? Right. After knowing about dimension formulas, okay, we'll see about what is principle of homogeneity. దాని తర్వాత ఈ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ వల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఏంటున్నాయి, వాట్ ఆర్ ద యూజెస్, దట్ ఆల్సో విల్ లర్న్. ఓకేనా? నౌ విల్ గో ఫర్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీ. Principle of homogeneity. Let us see what is meant by principle of homogeneity. Then explain చేయండి. ఒక చిన్న ఈక్వేషన్ తీసు. Let x is equal to y plus z. Let x is equal to y plus z. So దీని అర్థం ఏంటి? Suppose if x is representing a physical quantity like force, if x is representing a physical quantity like force, then x is equated to y and also x is also equal to z. Are you following the point here? X is equal to y, x is equal to z. That means what? X is equal to y is equal to z. And whatever physical quantity it is having, అంటే ఒకే ఒక టర్మ్స్ని యాడ్ చేయొచ్చు, సబ్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. ఉదాహరణకి ఫోర్స్ ఉంది. ఫోర్స్ కెన్ బి యాడెడ్, ఫోర్స్ టైం కెనాట్ బి యాడెడ్.
force velocity cannot be added. అర్థమవుతుంది, ఇది మెయిన్ ఇక్కడ కాన్సెప్ట్. వాట్ ఎవర్ ద టర్మ్ ఈస్ గివెన్ ఇయర్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్, అండ్ సేమ్ థింగ్ అగైన్ ఈక్వల్ టు దిస్ థింగ్. సేమ్ టర్మ్స్ ఆర్ యాడెడ్ ఆర్ సబ్ట్రాక్టెడ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమో. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చేద్దాం, అప్పుడు మీకే అర్థమవుతుంది ఏంటండి. ఓకేనా? సో ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ homogeneity means what? If say x is equal to y plus z, x is indicating a physical quantity force, then this force is equal to right side terms, whatever you are having. X is equal to y, x is equal to z, or x is equal to something x, y, z. And ఇంకేమైనా టర్మ్స్ ఉన్నా అవి కూడా ఈక్వేట్ చేసుకోవచ్చు. If some more terms are there, that can be equated. That is called as principle of homogeneity. మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, బెటర్ ఎగ్జాంపుల్. సపోజ్ v is equal to at plus bt square plus ct or ct cube అనుకోండి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ v is velocity. Suppose here v is velocity, SI units, it is in SI units, that is meter per second. T is time, t is equal to time, again the units are seconds. Suppose this is the case. Now by using principle of homogeneity, we will try to calculate what are the dimension formula for the constants A, B and C. If you know the dimension formula, you can also find out the units in MKs or CGs. అది కూడా మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? చూద్దాం. ఇప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఏం చెప్పాను నేను? ఈ టర్మ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు దిస్ వన్, this should be equal to this one, and this is equal to this one according to principle of homogeneity. These terms should be equal to right terms. And v is equal to at, v is equal to bt square, v is equal to ct cube. Are you following? So first v is equal to at, v and the dimension formula into L by t is equal to a into t, or L by t into t square is equal to a, లేదా L t power minus 2 is equal to a. So dimension formula the constant a is equal to how much? L t power minus 2. MKs యూనిట్ కావాలి మీకు. లెంత్కి ఏంటి? మీటర్స్, టైంకి ఏంటి? సెకండ్స్, మీటర్ సెకండ్ పర్ మైనస్. CGS కావాలి, లెంత్కి ఏంటి? సెంటీమీటర్, టైంకి సెకండ్స్ పర్ మైనస్ 2. సో ఏదైనా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సేమ్ వే థర్డ్ వన్, సెకండ్ వన్, అగైన్ వెలాసిటీ L by t, b t square, లేదా L by t square కింద తీసుకురండి, t cube is equal to b. So L t power minus 3 is equal to b. So that is a unit for, dimension formula for constant b. For the constant b. అర్థమవుతుందా మీకు? For the constant b. సపోజ్ మీకు యూనిట్ అడిగాడు, SI యూనిట్ రాయండి అన్నాడు. లెంత్కి ఏంటి? మీటర్, టైంకి సెకండ్, minus 3. The same way you can calculate for the third one constant. V is equal to ct cube, or L by t is equal to ct cube, or L by t into t cube and t power 4 is equal to c, లేదా L t power minus 4 is equal to dimension formula for constant c. And ఇప్పుడు సపోజ్ వాడు CGS యూనిట్ అడిగాడు అందాకడికి. CGS యూనిట్ ఎంత రాస్తారు? లెంత్కి సెంటీమీటర్, టైంకి సెకండ్ పర్ మైనస్. MK సైడ్ అనుకోండి, మీటర్ సెకండ్ పర్ మైనస్. ఏ యూనిట్ అని రాయొచ్చు మీరు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో ద కాన్సెప్ట్ అండి. కాన్సెప్ట్ వస్తే మీకు ఏదైనా చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ద ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ. ఓకేనా? సో లైక్ దిస్ యూ కెన్ సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లమ్, ఎనీ టిపికల్ ప్రాబ్లమ్. తర్వాత మీకు కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ కూడా చెప్తాను. దాన్ని బట్టి టిపికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి కూడా దీని ద్వారా మనం చెప్పుకుందాం. అదవుతుందా? రైట్. So this is the main advantage of principle of homogeneity. You can solve some typical problems. ఓకేనా? కొన్ని మీకు ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ చెప్తానండి రిగార్డింగ్ ది డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్. దాని తర్వాత మీకు ఇంకా సబ్జెక్ట్ ఈజీ అయిపోతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, ఇప్పుడు డైమెన్షన్ ఫార్ములా నేర్చుకున్నాం. ఓకే, వెల్, బాగానే ఉంది. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజెనిటీ ఉపయోగించి మనం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా కొన్ని చేసాం. సపోజ్ మీకు ఇలా ఇచ్చాడు చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. లెట్ us take example y is equal to a sin
ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్. సపోజ్ ఇలా ఇచ్చాడు మీకు ఒక ఈక్వేషన్ అనుకోండి. వై డిస్ప్లేస్మెంట్, ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్, వేవ్ ఈక్వేషన్ డిస్ప్లేస్మెంట్ గోయింగ్ ఇన్ ఓకే ఎక్స్ డైరెక్షన్. అలాగే మీకు ఈ చాప్టర్లో వేవ్స్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడ మళ్ళీ డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఒమేగా is angular frequency, a is amplitude, y is the displacement of the particle which is going in along x direction, positive. ఓకేనా? రెండు ప్లస్లు అయితే మీకు తెలుసు కదా, సేమ్ సైన్ ఉందనుకోండి, ఒకటి ప్లస్ మైనస్ అయితే పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్, రెండు మైనస్ రెండు ప్లస్ ఉంటే ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్. అది మీకు ఎలాగ తర్వాత చెప్తాను. ఇప్పుడు యూ కెన్ సీ దిస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ వాట్ ఆర్ ద డైమెన్షనల్ ఫార్ములాస్ ఫర్ ఒమేగా, ఒమేగా డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఏంటి, అదేవిధంగా కేక్ కూడా ట్రై చేద్దాం ఈ ప్రాబ్లమ్ని. మరి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేస్తాం సార్? ఎక్కడ కూడా ప్రిన్సిపల్ హోమోజెంట్ అప్లై చేయొచ్చు, కానీ సైన్ వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, దిస్ థింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యాంగిల్ కదా. ఎప్పుడైతే మీకు యాంగిల్స్ వస్తున్నాయో దోస్ డజంట్ హ్యావ్ డైమెన్షన్స్. సైన్ థీటా, సైన్ 30 degrees 60 degrees, దానికి ఎటువంటి మీకు డైమెన్షన్స్ యూనిట్స్ అయితే ఉండొచ్చు, డిగ్రీస్లో మనం రాస్తున్నాం, దీనికి డైమెన్షన్స్ ఉండవు, నో డైమెన్షన్స్. ప్లీజ్ మేక్ ఏ నోట్, నో డైమెన్షన్స్ ఫర్ యాంగిల్స్, నో డైమెన్షన్స్. యాంగిల్స్కి డైమెన్షన్ ఉండవు, యూనిట్స్ రాయొచ్చు మీరు డిగ్రీస్లోని రేడియన్స్లోని. మరి ఇలాంటప్పుడు ఎలా చేయాలి ఈ ప్రాబ్లము? జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందాక మీకు చెప్పాను ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ హోమోజినిటీలో y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ సైన్ సమ్ యాంగిల్, ఎంత రావచ్చు? 60 - 30, 60 degrees - 40 degrees, ఎంత రావచ్చు? యూ కెన్ టేక్ 60 degrees మైనస్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ కదా. అఫ్ కోర్స్ కే అంటే మీకు తెలుసు ప్రాపగేషన్ వేవ్ కాన్స్టెంట్, ఓకేనా? టీ ఇస్ టైమ్, ఎక్స్ ఇస్ పాత్ డిఫరెన్స్. సో 60 - 30 అగైన్ మళ్ళీ యాంగిల్ అది. సో యాంగిల్కి డైమెన్షన్ ఉండవు. సో ఇప్పుడు ఏం చేసేటప్పుడు చూడండి, ఏ సైన్ ఒమేగా టీ మైనస్ కేఎక్స్ అంటే అగైన్ యూ కెన్ అప్లై ఒమేగా టీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ డైమెన్షన్, అంటే నో డైమెన్షన్, m⁴0 l⁴0 t⁴0. అర్థమవుతుంది మీకు? బికాస్ జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ ఫర్ యాంగిల్స్ నో డైమెన్షన్స్. సో యూ కెన్ ఈక్వేట్ ఒమేగా టీ నో డైమెన్షన్స్. సో వాట్ ఈస్ ఒమేగా? ఒమేగా టీ అంటే టైమ్, డైమెన్షన్ t ఈజ్ ఈక్వల్ టు m⁴0 l⁴0 t⁴0. సో లేదా ఒమేగా యాంగులర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఈక్వల్ టు m⁴0 l⁴0 t⁴0 బై t. దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ m⁴0 అంటే ఎంత? 1, l⁴0 1, t⁴0 1 బై t అంటే ఏముంది? t⁻−1. అది ఫాలోయింగ్. సో 1/t అంటే ఎంత? t⁻−1. లేదా యూ కెన్ ఆల్సో రైట్ లైక్ దిస్ m⁴0 l⁴0 t⁻−1, because anything to the power 0 is equal to 1 from laws of indices. So 1 into 1 into 1 t⁻−1. Are you following? So this is the dimension formula for omega. We got it by using the rules and regulations. For angles you have no dimensions. Exponent powers kuda no dimensions. E power something, for example undi e power minus a by b ఇలా ఉందనుకోండి, దీనికి కూడా డైమెన్షన్స్ ఏమి ఉండవు, నో డైమెన్షన్స్. ఓకేనా? సేమ్ ఇది కూడా అలాగే అప్లై చేయండి. కేఎక్స్ నో డైమెన్షన్స్, m⁴0 l⁴0 t⁴0. వాట్ ఈజ్ ఎక్స్? డిస్ప్లేస్మెంట్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ డైమెన్షన్స్ ఏంటి? ఎల్. అగైన్ m⁴0 l⁴0 t⁴0. సో కే ఎలా వస్తుంది? కే ఈజ్ ఈక్వల్ టు m⁴0 l⁴0 t⁴0 బై ఎల్. So m⁴0 1, t⁴0 1, l⁴0 1 by l. How much? l⁻−1 or m⁴0 l⁻−1 t⁴0. So this is how you can write. So in such cases, for these type of equations, you have to calculate the things like this, because for angles there are no dimensions. అదవుతుందా? రబ్ చేస్తున్నాను. Shall I rub it? Okay. So like this you can write down the dimension formulas for physical quantities and no dimensions for angles. No dimensions for angles
and also exponents. Exponent lo vachinappudu kuda e power something also you won't have any dimensions. You may have some units but no dimensions. Are you following here? So like this you can calculate the values for dimensions. And I think almost you have traveled half of the chapter in units and dimensions. ఇంకా మనకి ఒక హాఫ్ కాదు 1/4 ఉంది మనకి. అంటే వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ వల్ల మనకి ఏంటి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు డైమెన్షన్స్ నేర్చుకున్నాం, డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ ఎల్ఎంటీ అని. దానివల్ల ఏంటి యూజెస్ ఉన్నాయి, ఏమైనా యూజ్ ఉందా లేదా? సో ఆ యూజెస్ నేర్చుకుందాం డైమెన్షన్ ఫార్ములాస్ వల్ల. తర్వాత హౌ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్ బై యూజింగ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. అంటే ఎంకేఎస్ నుంచి సిజిఎస్, సిజిఎస్ నుంచి ఎంకేఎస్ ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి, ఓకేనా? దాని తర్వాత బై యూజింగ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ హౌ టు ఫ్రేమ్ ఎన్ ఈక్వేషన్. సపోజ్ ఒక రిలేషన్ ఇస్తారు మనకి. సపోజ్ సమ్ ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్ లైక్ ఫోర్స్, వెలాసిటీ, టైమ్ ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ సమ్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ ఎనర్జీ అని అడుగుతాడు. అప్పుడు దానికి ఎలా చేయాలి? ఈ టైప్ ప్రాబ్లమ్స్ మనకి రెగ్యులర్ ఎగ్జామినేషన్ అడుగుతున్నాడండి. సో విల్ ట్రై టు సాల్వ్ దోస్ థింగ్స్. అండ్ లాస్ట్ యాక్చువల్ మీకు ఈ టెక్స్ట్ బుక్లో వాడు ఏం చేశాడంటే కొత్త బుక్లో ఫస్ట్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ చెప్పాడు. యాక్చువల్లీ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఫస్ట్ చెప్పకూడదు, లాస్ట్లో చెప్పాలి. అందుకే నేనేం చేశానంటే ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్ ఫస్ట్, ఐ విల్ టెల్ లాస్ట్, దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ. అంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో. సో ఇన్ దిస్ ఫస్ట్ వీడియో part 1 of units and dimensions we have dealt about the units and dimensions up to different problems. Now in second video ఏంటంటే డైమెన్షన్ అనాలిసిస్ వల్ల యూజెస్ ఏంటి అంటే now what all dimension analysis we have studied now, ఓకేనా? రైట్, వాట్ విల్ బి ద యూజెస్, ఓకేనా? యూజెస్ ఆఫ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. సో ఆ యూజెస్ తర్వాత హౌ టు అప్లై, హౌ టు కన్వర్ట్ ఫ్రమ్ వన్ సిస్టమ్ టు అనదర్ సిస్టమ్, ఓకేనా? తర్వాత వాట్ ఆర్ ద డీమెరిట్స్ ఆఫ్ ద డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. డైమెన్షన్ అనాలిసిస్లో డీమెరిట్స్ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఒక సిస్టమ్ నుంచి ఇంకో సిస్టమ్ చేంజ్ చేయొచ్చు. అలాగే డీమెరిట్స్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాన్స్టెంట్ ఉంది, కాన్స్టెంట్స్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ ద వాల్యూస్ బై యూజింగ్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. ఓన్లీ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ బై ద ఎక్స్పెరిమెంట్ యూ కెన్ ఫైండ్ అవుట్. అలాగే బై యూ ఫర్ లైక్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ సైన్ థీటా, కాస్ థీటా మీకు చెప్పాను, యాంగిల్స్ వీ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్. సో దీస్ ఆర్ సమ్ డీమెరిట్స్ ఫర్ డైమెన్షన్ అనాలిసిస్. అవి నెక్స్ట్ వీడియోలో విల్ బి డిస్కసింగ్. దాని తర్వాత ఫ్రేమింగ్ ఈక్వేషన్స్, దాని తర్వాత లాస్ట్ది సిగ్నిఫికెంట్ ఫిగర్స్. వెరీ ఈజీ టాపిక్ అండి. సో సెకండ్ పార్ట్లో అంటే యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్ సెకండ్ పార్ట్ విల్ బి డీలింగ్ అబౌట్ దోస్ టూ పార్ట్స్. అండ్ విత్ దట్ ద యూనిట్స్ అండ్ డైమెన్షన్ విల్ బి కంప్లీట్. చిన్న చాప్టర్ ఇది, ఓకేనా? సో ఐ థింక్ ఐ హోప్ దట్ యూ పీపుల్ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ దిస్ చాప్టర్. I have told you very clearly for this, including the new model paper and also how many questions are coming, choice code, okay na? Next video we will be discussing about the remaining, okay na? We'll see in the next video.